Hello guys. So in this video, let's discuss about TG CPGET 2025 Zoology question paper. So already 2024, I have made a single video. So if you want, you can also go through that video. And this is a part A video where you already know TG CPGET లో two parts ఉంటాయి, part A, part B. రెండు parts కూడా it will be having the content of zoology content ఉంటుంది. So in this video, I'll discuss about first 40 questions and part B, I'll be discussing about next 60 questions. So my videos are not just about question and answer. So this video will give you a complete idea about the specific question. So a question ki answer enduku correct, why not the other three options are correct, and other three options ki questions ela chesi kuda adugochu. So let's discuss complete topic about that specific question. Like for example, ఆ క్వశ్చన్లో మనకి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ గురించి అడిగారు అనుకోండి. సో మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సరే కాకుండా ఆల్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ అదర్ నేమ్స్, ఇవన్నీ కూడా లెట్స్ డిస్కస్ అనమాట. సో దట్ దిస్ వీడియో విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ అనుకుందాం. సో వెన్ యూఆర్ డన్ విత్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఒకసారి ఈ వీడియో అండ్ 2024 వీడియో చూస్తే యుల్ గెట్ అన్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియా. డన్. సో యా, లెట్స్ మూవ్ టు ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. This is your first question. What information about protein can be derived most accurately from gene sequence? So if you know the gene sequence of a protein, so what can you derive and what can you identify అని అడుగుతున్నారు. ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ యొక్క జీన్ సీక్వెన్స్ తెలిస్తే మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేయగలరు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇస్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్, function of the protein, secondary structure of the protein, and three-dimensional structure of protein. ఒకవేళ మనకి జీన్ సీక్వెన్స్ తెలిస్తే, ప్రోటీన్ యొక్క జీన్ సీక్వెన్స్ తెలిస్తే, we can only identify the primary structure of the protein. We cannot identify the function and all this. Done. Because ఈ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో, త్రీ-డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, we cannot identify ఫ్రమ్ జస్ట్ ది జీన్ సీక్వెన్స్ అనమాట. బికాస్ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి, సర్టన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఆల్సో యాడ్ అప్ ఆన్ దిస్ అనమాట. సో ఇవన్నీ మిక్స్చర్ అయ్యి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది ఫంక్షన్స్ కానీ సెకండరీ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఓన్లీ జీన్ సీక్వెన్స్ తెలిస్తే మనకి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఫంక్షన్ కానీ సెకండరీ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనకి కంప్లీట్ ఐడియా ఈ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్స్ ఏంటి, ఈ ప్రోటీన్స్ ఇంటరాక్షన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ యాడింగ్ ఆన్ దిస్, ఇవన్నీ మనకి ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు అనుకోండి. సో అప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద ఫంక్షన్ అండ్ సెకండరీ అండ్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ 2, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. వెన్ యూ నో ద జీన్ సీక్వెన్స్ యూ కెన్ ఓన్లీ ఐడెంటిఫై ది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. సో ప్రతి క్వశ్చన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అనమాట నేను. సో వై ద స్పెసిఫిక్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ వై ఆల్ ద త్రీ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. సో ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్స్ కానీ ఇంటరాక్షన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ నో దిస్, బికాస్ ఆల్ ది సెకండరీ త్రీ-డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్, ఫంక్షన్స్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ దిస్ అనమాట. డన్. సో అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ద్వారా యూ కెన్ ఓన్లీ ఐడెంటిఫై ది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. డన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీకు క్వశ్చన్ మార్చి ఇచ్చిన ఈ టాపిక్ నుంచి యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఇస్. సో ఒక షార్ట్ ఏమి కాదు, బట్ ఒక 5-6 minutes ఉంటుంది అనుకుంటా వీడియో. ఐ మేడ్ అ వీడియో ఆన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎవ్రీ టైం నేను చూస్తున్నప్పటి నుంచి ఎవ్రీ టైం సిపిగెట్లో హైపర్ సెన్సిటివిటీ నుంచి, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ నుంచి కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, వీటి నుంచి పక్కా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో గో త్రూ దట్ షార్ట్ వీడియో అండ్ యా, కమింగ్ టు ది ఆప్షన్స్, type 1, type 2, type 3 and type 4. So in the type 3 hypersensitivity, you can see the formation of the immune complexes. Done. Explanation part ki I'll show you the place. Yeah. So this is the main points అనమాట. Type 1 లో ఏముంటుంది, type 2 లో ఏముంటుంది, 3 లో 4 లో. So that you can answer the question if asked. So type 1 hypersensitivity ని మనం immediate hypersensitivity అంటాం, or anaphylactic hypersensitivity అని కూడా అంటాం. So this hypersensitivity is mediated by IgE immunoglobulins, very important.
అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే హే ఫీవర్ కానీ ఆస్తమా అనాఫలాక్సిస్ ఫుడ్ అలర్జీస్ ఏవైనా ఇమీడియట్గా వచ్చే రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా టైప్ వన్కి వస్తాయి అనమాట. సో ఫుడ్ తినగానే విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ మనకి ఎలర్జీస్ వచ్చేస్తాయి. దెన్ సో ఏదైనా డస్ట్ని కానీ పాలన్ గ్రెయిన్స్ని కానీ ఇన్హేల్ చేసుకోగానే వెంటనే యూ స్టార్టెడ్ టు షో కఫింగ్ అండ్ స్నీజింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా టైప్ వన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ కిందికి వస్తాయి. 3 steps: సెన్సిటైజేషన్ ఫేజ్, యాక్టివేషన్ ఫేజ్ అండ్ ఎఫెక్టార్ ఫేజ్. సో వీటన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గో త్రూ దట్ వీడియో. ఇక్కడ నేను జస్ట్ బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దట్ యువర్ వీడియో లెంత్ వోంట్ బీ బిగర్. నెక్స్ట్ type 2 hypersensitivity. So this is mediated by IgG and IgM antibodies, which is most important, and examples important అన్నమాట. So blood transfusion example కానీ RH incompatibility కానీ all kinds of autoimmune disorders comes under the type 2 antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. Next is type 3 immune complex mediated hypersensitivity. దీంట్లోనే ఉంది, నేమ్లోనే ఉంది ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సీరం సిక్నెస్. డన్. ఇప్పటిదాకా అడిగిన క్వశ్చన్లో ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ ఏ హైపర్ సెన్సిటివిటీలో ఉంటాయి అంటే టైప్ 3. డన్. సో టైప్ 4 ఇస్ డిలేడ్ ఆర్ సెల్ మీడియేటెడ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్స్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుందో 12 hours కానీ 24 hours టు 3 daysలో వచ్చే రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా టైప్ 1. డన్. సో ఇమీడియట్గా వచ్చేటి టైప్ 1, డిలేగా వచ్చేటి టైప్ 4. ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కానీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ కానీ RH ఇంకంపాటబిలిటీ కానీ ఆల్ విల్ కమ్స్ అండర్ టైప్ 2. ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అయ్యేటివన్నీ కూడా టైప్ 3. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆర్ catalyzed by. సో మీకు రియాక్షన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. సో ట్రాన్స్ఫరేసెస్, ఆక్సిడేసెస్, ఐసోమరేసెస్ అండ్ లయేసెస్. సో ఇంట్రామాలిక్యులర్ షిఫ్ట్ అంటే కెమికల్ ఫార్ములా సేమే ఉంటుంది, బట్ ఏవైతే ఆటమ్స్ ఉంటాయో అవి షిఫ్ట్ అవుతాయి అనమాట మాలిక్యూల్ లోపలనే. సో అందుకే వీటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్. మాలిక్యులర్ లోపలనే రీఅరేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఆటమ్స్. సో దట్ దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆర్ ఐసోమరేసెస్ అని అంటాం. డన్. సో ఇట్ ఇస్ catalyzed by the enzyme isomerases. Here is your explanation అనమాట. సో విత్ ఇన్ ది సేమ్ మాలిక్యూల్ టు ఫార్మ్ ది ఐసోమర్. ఐసోమర్ అంటే సేమ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఉంటుంది, బట్ ది స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. డన్. సో make it clear. Yeah. So within the same molecule to form the isomer. So isomer అంటే having the same chemical formula but structure different ఉంది. So అవి ఫార్మ్ అవ్వడానికి there is a need of the enzyme which we call it as isomerases enzyme. సో ఇందులో మాలిక్యూల్ లోపలనే మాలిక్యూల్స్ అనేటివి రీఅరేంజ్ అవుతాయి అనమాట, ఐ మీన్ ఆటమ్స్ అనేటివి. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి మీకు? ట్రాన్స్ఫరేసెస్. సో ఇందులో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బిట్వీన్ ది మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ 2 different molecules అనమాట. డన్. సో 2 different molecules మధ్యలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మీడియేటెడ్ బై ట్రాన్స్ఫరేసెస్. ఆక్సిడో రెడక్టేసెస్ అంటే దేర్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వేర్ ఆక్సిడేషన్ ఆర్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయితే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడో రెడక్టేసెస్. నెక్స్ట్ ఇస్ లైస్. సారీ. సో బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనమాట. సో బాండ్స్ని బ్రేక్ చేసే ప్రాసెస్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లయేసెస్ విచ్ ఇస్ మీడియేటెడ్ బై ది ఎంజైమ్ లయేసెస్. సో ఇందులో ఎలాంటి ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ కానీ యూటిలైజ్ తీసుకోదన్నమాట. దెర్ ఇస్ నో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్. డన్. యా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ 4-chambered heart? సో మనకున్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏవ్స్ అండ్ మమ్మీల్స్ విల్ హ్యావ్ ది 4-chambered heart. డన్. సో ఇదైతే బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీకు తెలుసనే నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఏవ్స్ అండ్ మమ్మీల్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ది 4-chambered heart. సో అబౌవ్ ఆప్షన్స్లో ఏవ్స్ ఏవి ఉన్నాయి, మమ్మీల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ పికాక్ ఇస్ అన్ ఏవ్. సో ఇట్ ఈస్ 4-chambered heart. దిస్ ఇస్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి, సీ హార్సెస్, ఫ్రాగ్, ఫిష్. సో ఇక్కడ మనకి సీ హార్స్ అండ్ ఫిష్ కమ్స్ అండర్ ది పీసెస్. డన్. సో ఇవన్నిటికీ కూడా దెల్ బి హ్యావింగ్ ది 2-chambered heart. Done. So frog which will be coming under amphibians which will be having the 3-chambered heart. ఒకవేళ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏవైనా రెప్టైల్స్ ఇచ్చారు. సో రెప్టైల్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ 3-chambered heart ఆర్ 3-chambered heart అని కూడా ఆప్షన్లో ఇవ్వచ్చు. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి? రెప్టైల్స్లో క్రొకడైల్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది 4-chambered heart. సో క్రొకడైల్స్, ఆల్ ది ఏవ్స్, all the mammals will have the 4-chambered heart. Done. So fishes, I mean pieces will be having the 2-chambered heart. Amphibians will be having the 3-chambered heart.
Reptiles will be having the incompletely divided three-chambered heart, or options లో ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్ three-chambered hearts అని కూడా ఇవ్వచ్చు. Done. So this is your explanation. Go through this. సో క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఒకసారి చదవండి, సో దట్ యుల్ బి గెటింగ్ ది క్లియర్ ఐడియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ జీన్ మార్క్స్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అనదర్ జీన్ ఇన్ అ ఫీనోటైప్ దట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్. సో క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, ఏ జీన్ ఇంకో జీన్ యొక్క ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ని, అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసే క్యారెక్టరిస్టిక్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది, మాస్క్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ఆ జీన్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిస్టాటిక్ జీన్, ఆర్ ప్రాసెస్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిస్టాటస్ అన్నమాట. సో ఎపిస్టాటస్ లో ఏంటి, ఒక జీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూపించుకోవడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు షో అప్ ఇట్స్ ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వేరే క్యారెక్టరిస్టిక్ ని ఆర్ వేరే జీన్ ని సప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట, మాస్క్ చేస్తుంది. సో దట్ ప్రాసెస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిస్టాసిస్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. యా, సో ఫస్ట్ ఇస్ ప్లియోట్రాపీ. సో ప్లియోట్రాపీ జనరలీ మనకి ఎందులో అవుతుంది అంటే, వెన్ ఒక ఒక సింగిల్ జీన్ మోర్ దాన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లియోట్రోపీ. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను చూడండి. ఎ సింగిల్ జీన్ మైట్ ఎఫెక్ట్ బోత్ ఫ్లవర్ కలర్ అండ్ సీడ్ కోట్. సో మనకి జనరల్గా ఏం తెలుసు, ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్కి కోడెడ్ బై ఒక జీన్ అని తెలుసు. బట్ ప్లియోట్రోపీలో ఏంటి, ఒకటే జీన్ మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ని కోడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ జీన్ ఉంది, ఎక్స్ జీన్ క్యాపిటల్ గా ఉంటే ఫ్లవర్ కలర్ అండ్ సీడ్ కోట్ కలర్ పింక్ కలర్ లో వస్తుంది అనుకున్నాం, అంటే డామినెంట్ గా ఉంటే. ఆ ఎక్స్ జీన్ రెసెసివ్ గా ఉంటే ఫ్లవర్ కలర్ బ్లూ అండ్ సీడ్ కోట్ కలర్ రఫ్, అట్లా టెక్స్చర్. సో సంథింగ్ దెన్. సో ఒక జీన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లియోట్రాపిక్ జీన్. దెన్ సో ఎపిస్టాటిస్ అయితే ఇప్పటిదాకా చెప్పాను, మాస్కింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, సో దట్ అదర్ జీన్ దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపించకుండా చేస్తుంది అనమాట. దెన్ సప్రెస్ ఆర్ మాస్క్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ ఎపిస్టాసిస్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ ఓమియోస్టాసిస్ అనమాట. సో ఓమియోస్టాసిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జెనెటిక్ ఇంటరాక్షన్. సో జీన్స్కి ఈ జెనెటిక్స్కి సంబంధం ఏం లేదు. హోమియోస్టాసిస్ అంటే రెగ్యులేటింగ్ యర్ నార్మల్ కండిషన్స్, నార్మల్ ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ని, హెల్త్ కానీ, సాల్ట్ లెవెల్స్ కానీ, వాటర్ లెవెల్స్ కానీ, ఇవన్నిటిని నార్మల్ రేంజెస్లో పెట్టే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హోమియోస్టాసిస్. దెన్ డన్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. సో ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటే లైక్ దెర్ ఆర్ టూ జీన్స్, టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఏదైతే జీన్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్హెరిట్ అయిన తర్వాత ఇటు ఎక్స్ ఎక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూపించదు, ఇటు జెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూపించదు అనమాట. వీటి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న వై క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, క్రాస్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది పింక్ కలర్స్. డన్. సో మనకు ఒక క్రాస్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ కి వైట్ ఫ్లవర్స్ కి, మీన్ మేల్ రెడ్ ఫీమేల్ వైట్ కలర్స్ ఫ్లవర్స్ అనుకుంటే, క్రాస్ చేస్తే ప్రోజనీ ఏదైతే ఉంటుందో, F1 జనరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ది పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ అంట. దట్ సో దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఓకే. సో ఏదైతే పేరెంట్ 1 పేరెంట్ 2 వీటి రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాకుండా వేరే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాసెస్నే ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటాం. డన్. సో వేరే క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా ఇఫ్ ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటే యూ కెన్ manage the question. Done? Yeah. So coming to the next question. Simple question. Arrange the order of events in the correct sequence. So straight after fertilization. So మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఫర్టిలైజేషన్. ఇప్పుడు మారియులా, గ్రాసులా, బాసులా ఇవన్నీ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ స్టెప్ అయితే ఉండాలి. డన్. సో ఫర్టిలైజేషన్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి సింగిల్ సెల్ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో జైగోట్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి లీవ్ ఇట్. ఒకవేళ జైగోట్ ఆప్షన్ ఉంటే ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత జైగోట్ షుడ్ కమ్. నా జైగోట్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ సెల్ జైగోట్ కాస్త మల్టీ సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అవ్వాలి, ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వాలి. సో దానికి ఏమవ్వాలి, క్లీవేజ్, డివిజన్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. సో హెన్స్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ క్లీవేజ్ షుడ్ కమ్. డన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్. సో ఆప్షన్స్లో చూడండి 2 and 1. సో ఇది ఒక్కటే ఆప్షన్ ఉంది 2 and 1. స్టిల్ విల్ గో టు అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. యా. నెక్స్ట్ ఈ మాడ్యులా, గ్యాస్ట్రులా, బాస్ట్రులాలో చాలా మందికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కోడ్ అనమాట, MB and G. Done. So M,
బి అండ్ జి, మాడ్యులా, బ్లాస్టులా, గ్యాస్ట్రులా. నేనైతే ఇలా రిమెంబర్ చేస్తాను, మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని. సో దట్ నేను నా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి దిస్ ఇస్ మై కోడ్ అనమాట. సో ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ విచ్ కమ్స్ ఫస్ట్, విచ్ కమ్స్ లాటర్. సో మహేష్ బాబు ఘట్టమనేని, మాడ్యులా, బ్లాస్టులా, గ్యాస్ట్రులా, దిస్ ఇస్ యువర్ ఆర్డర్. డన్. సో fertilization, cleavage, later morula will form, next blastula will form, next gastrula will form. Done. This is your order and your code is Mahesh Babu Gattamaneni. Don't forget. Very easy. Next question. Which one of the following post-zygotic barrier in speciation? So speciation అంటే ఏంటి? న్యూ స్పీసీస్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం. సో ఆ ప్రొసీజర్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పీసియేషన్. దెన్ ఇందులో మనకి బ్యారియర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ కొత్త స్పీషీస్ ఆర్ న్యూ స్పీసీస్ ఫామ్ అవ్వకుండా దెర్ ఇస్ అ బ్యారియర్. డన్. సో ఆ బ్యారియర్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి, ప్రీ జైగాటిక్ బ్యారియర్స్ అండ్ పోస్ట్ జైగాటిక్ బ్యారియర్స్. ప్రీ జైగాటిక్ బ్యారియర్స్ అంటే జైగోట్ ఫామ్ అవ్వక ముందు ఉండే బ్యారియర్స్ని ప్రీ జైగాటిక్ అంటాం. ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయి జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఉండే బ్యారియర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం పోస్ట్ జైగాటిక్ బ్యారియర్స్ అని అంటాం. డన్. సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇస్ బిహేవియరల్ ఐసోలేషన్. సో ఇక్కడ టూ స్పీషీస్వి బిహేవియర్స్ అనేటివి కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. డన్. సో కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు దే కెనాట్ అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, దే కెనాట్ ఫార్మ్ ది జైగోట్. సో దిస్ బిహేవియరల్ ఐసోలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ప్రీ జైగోటిక్ బ్యారియర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ హ్యాబిటాట్ ఐసోలేషన్. హ్యాబిటాట్ అంటే ప్లేస్ వేర్ ది ఆర్గానిజం లీవ్స్. సో ఆర్గానిజం ఉండే ప్లేసే డిఫరెంట్గా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ ఆర్గానిజం ఆర్ ఎక్స్ స్పీసీస్ వాటర్లో ఉంటుంది అండ్ వై స్పీసీస్ ల్యాండ్లో ఉంటుంది. సో వీటికి దెర్ ఇస్ నెవర్ ఏ ఛాన్స్ టు అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, టు ఫార్మ్ జైగో, టు డెవలప్ ఇన్ టు అడల్ట్ ఆర్గానిజం. డన్. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ as హ్యాబిటాట్ ఐసోలేషన్. ప్లేసెస్ సపరేట్ అయినప్పుడు అవి ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వలేదు, జైగోటే ఫామ్ అవ్వలేదు. సో హ్యాబిటాట్ ఐసోలేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రీ జైగోటిక్ బ్యారియర్. నెక్స్ట్ ఇస్ టెంపోరల్ ఐసోలేషన్. సో టెంపోరల్ ఐసోలేషన్ ఏంటి? బ్రీడింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దే విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పీషీస్ మార్నింగ్ టైంలో రిప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఒక స్పీషీస్ నైట్ టైంలో రిప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒక స్పీషీస్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ సమ్మర్లో యాక్టివ్గా ఉంటే ఇంకో స్పీషీస్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ వింటర్లో యాక్టివేట్ ఉంటుంది ఆర్ ఆటమన్లో ఉంటుంది. సో దిస్ స్పీషీస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైమ్. సో దట్ సేమ్ ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వదు, జైగోటే అవ్వదు. సో దీస్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ప్రీ జైగోటిక్. సో బిహేవియరల్, హ్యాబిటాట్, టెంపోరల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీ జైగోటిక్ బ్యారియర్సే. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ. సో ఇది ఒక్కటే పోస్ట్ జైగోటిక్ స్పీసియేషన్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఆర్గానిజం అనేది ఫర్టిలైజ్ అయిపోతుంది అండ్ సారీ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది, జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్ అండ్ ఆర్గానిజం విల్ బి డెవలప్డ్ ఇంటూ అడల్ట్ ఆర్గానిజం. ఆర్గానిజం కంప్లీట్గా డెవలప్ అయ్యి అడల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఏదైతే ఆర్గానిజం ఆర్ ఏదైతే ప్రోజని ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దట్ ఈస్ స్టెరైల్ అనమాట. స్టెరైల్ ఆర్గానిజంగా పుడుతుంది అనమాట. సో దట్ ఇట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ. సో దట్ ఈ స్టెరైల్ ఆర్గానిజం ఏదైతే పుట్టిందో ఇట్ కెనాట్ ఫర్దర్ కంటిన్యూ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ దానికి జనరేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదన్నమాట. సో మేజర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసింది అంటే మ్యూల్ ఫ్రమ్ ది హార్స్ అండ్ డాంకీ. సో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ హార్స్ అండ్ డాంకీ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది మ్యూల్. సో మ్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ హెల్దీ నార్మల్ ఇండివిజువల్ బట్ ఇట్ ఇస్ స్టెరైల్, అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మన మూవీ లైగర్. సో వేర్ ది ఫ్యూజన్ ఆఫ్ లయన్ అండ్ టైగర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది లైగర్. ఇది కూడా అంతే, ఇట్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ది ఫర్దర్ లైగర్ స్పీషీస్. సో ఇది లయన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, టైగర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, అలా అని లైగర్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్స్ అండర్ ది హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ. అంటే ఇది పోస్ట్ జైగోటిక్, ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయి జైగోట్ కూడా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక బ్యారియర్, అంటే నెక్స్ట్ దాని జనరేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా బ్యారియర్ చేస్తుంది, అంటే స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట. డన్. యా, లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, గో త్రూ దిస్. Question number 8. Tetrapods and insects first appeared during which period? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట. సో ఫిషెస్ ఎప్పుడు వచ్చాయి, మమ్మీల్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయి, రెప్టైల్స్ ఎప్పుడు వచ్చాయి, దిస్ ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆస్కింగ్. గోల్డెన్ ఏజెస్ కూడా చాలాసార్లు అడుగుతారు. సో గో త్రూ దట్ ఏజెస్ వన్స్. సో ఆప్షన్స్లో సిలోరియన్, ఆర్డోవేసియన్, డెవోనియన్ అండ్ పర్మియన్. దీంట్లో పెద్దగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు, యూనిట్ టు బట్టిఫై ఇట్. సో టెట్రాపోడ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫస్ట్ డెవోనియన్ పీరియడ్లో ఒరిజిన్ అయ్యాయి అనమాట. లెట్స్ సీ అదర్ పీరియడ్స్ ఆల్సో. సో సెలూరియన్ పీరియడ్ అనమాట. సో దీని టైమింగ్స్ కూడా ఇచ్చాను. సారీ,
have given you the timings of their originated. సో ఇందులో మనకి జాలెస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డైవర్సిఫై అయ్యాయి, అండ్ ఫస్ట్ జాడ్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెలూరియన్ పీరియడ్లో ఫస్ట్ అపియర్ అయ్యాయి అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ఆర్డోవీసియన్ పీరియడ్, టైం పీరియడ్ మీద అయితే చూసుకోండి. అండ్ మెరైన్ లైఫ్ ఆరిజిన్ అయింది, అండ్ ఎర్లీ వర్టిబ్రేట్స్ జాలెస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్, అండ్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ మెరైన్, అండ్ కొన్ని లిమిటెడ్ నాన్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ ఆన్ ల్యాండ్, అండ్ స్టిల్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ టెట్రాపోడ్స్ అయితే రాలేదు. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఆర్డోవీసియన్. నెక్స్ట్ డెవోనియన్ పీరియడ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అని అంటాము. సో the first insects and the earliest tetrapods ఏవైతే ఉన్నాయో appear during the late Devonian period. Done. సో ఇదే మన క్వశ్చన్. ఇన్సెక్ట్స్ టెట్రాపోడ్స్ ఎప్పుడు అరైజ్ అయ్యాయి ఆర్ ఎప్పుడు అపియర్ అయ్యాయి అంటే ఇట్ ఇస్ అ లేట్ డివోనియన్ పీరియడ్, అండ్ డివోనియన్ పీరియడ్ ని కూడా మనము ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అని అంటాం. రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇస్ పర్మియన్ పీరియడ్. సో ఫస్ట్ ఆర్ ఎర్లీ amniotes ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్ టు synapsids అండ్ sauropsids. So insects were abundant, diverse, and this led to the mass extension events anamata in the Permian period. So these are the basic points. ఒకసారి go through this slide and this slide. Done. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని తర్వాత చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which one of the following is matching set of a phylum and its three example? Invertebrates నుంచి ప్రతిసారి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో సో మ్యాచింగ్ చూడాలి విచ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ సెట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ప్లాటీహెల్మింథస్ హ్యావింగ్ సిస్టోజోమా, ఎంటరోబయాసిస్, ప్లానేరియా ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఎంటరోబయాసిస్ నిమాటీహెల్మింథస్ కిందకి వస్తుంది. సో హెల్మెంట్స్ ఫ్యామిలీయే కాబట్టి యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అప్ దేర్. బట్ బికాస్ వేరేవి చూస్తే మనకు అన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనమాట. సో ఎంట్రోబయోసిస్ నిమాటీహెల్మింథస్ కిందికి వచ్చిన ఇట్ ఈస్ అన్ హెల్మెంట్స్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఐ టెల్ యూ. సో దీస్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్. సో ఫైజేలియా ఏదైతే ఉందో కామన్ నేమ్ ఇస్ పోర్చుగీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ వార్, అండ్ ఆరేలియా జెల్లీ ఫిష్ కూడా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు నిడేరియా. అండ్ ఆప్షన్స్లో మనకి ఇంకటి బొనేలియా, ఫైజేలియా అండ్ ఆరేలియా ఇచ్చారు. సో ఆరేలియా, ఫైజేలియా ఇస్ ఇన్ నిడేరియన్స్, బట్ బొనేలియా ఏదైతే ఇచ్చారో దట్ బిలాంగ్స్ టు యునేరియా అండ్ స్పూన్ వార్మ్స్ అనమాట. దీన్ని స్పూన్ వార్మ్స్ అని అంటాం, బొనేలియా. సో ప్లాటిహెల్మింథస్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ లాలిగో అండ్ ఆక్టోపస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే బిలాంగ్ టు మొలస్కా. సెకండ్ ఆప్షన్స్లో టార్పెడో ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ రే ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఇస్ కార్డేటా అనమాట, పీసెస్ కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్పాంజిల్లా అండ్ యూప్లెక్టెల్లా కామన్ నేమ్స్ కూడా గుర్తుంచుకోండి, అడుగుతారు. స్పాంజిల్లా ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్, యూప్లెక్టెల్లా ఇస్ వీనస్ ఫ్లవర్ basket. So this belongs to Porifera. This is true in the options, but Pennatula ఏదైతే ఉందో sea pen, so it is an organism belongs to Nidaria. Done. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. క్వశ్చన్ చూసుకోండి అండ్ కంపేర్ చేసుకోండి. కామన్ నేమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే నేను బ్రాకెట్లో కామన్ నేమ్స్ అండ్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ రెండు ఇచ్చాను. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. డన్. నెక్స్ట్. Which of the following organisms exhibit diploblastic organization? So organisms having two germ layers, ectoderm and endoderm, we call it as diploblastic organisms. ఏవైతే organisms లో 3 germ layers ఉంటాయో, that is ectoderm, mesoderm, endoderm. So వాటిని we call it as triploblastic organisms. So ఇందులో the option is correct. Hydra is the correct option. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా ఏ స్లైడ్ లేదు. సో హైడ్రా విచ్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు ది ఫైలమ్ నిడేరియా అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి ఎక్సిబిటింగ్ ది డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్. ఎర్త్వార్మ్స్ అనెలిడా బిలాంగ్స్ టు ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్. స్క్వడ్ విచ్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు మొలస్కా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్. అండ్ క్రాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే బిలాంగ్ టు ఆర్థ్రోపోడా, దే ఆర్ ఆల్సో ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్. డన్. So these are 3 earthworms, squats and crabs ఏదైతే ఇచ్చారో they are triploblastic, and lower organism that is hydra belongs to diploblastic. Next, organ of Jacobson in amphibians is used for. So this organ of Jacobson ఏదైతే ఉందో that is also called as yeah
వొమెరో నాసల్ ఆర్గన్ అని అంటాము. సో ఇట్ ఇస్ కీమో సెన్సరీ ఆర్గన్. సో స్మెల్ సెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఫెరమోన్స్ కానీ ఏవైనా ఫుడ్ రిలేటెడ్ సెన్స్ ఏవైనా ఉంటాయో దాన్ని సెన్స్ చేయడానికి ఈ ఆర్గన్ ఆఫ్ జబ్కప్సన్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ ఆర్ ఆల్ఫాక్షన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఫెరమోన్స్ కానీ ఆర్ ఏవైనా ఫుడ్ రిలేటెడ్ సెన్స్ని కానీ సెన్స్ చేయడానికి. సో దీని అదర్ నేమ్ మనము వొమెరా నాసల్ ఆర్గన్ అని అంటాము. సో రిమెంబర్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ నార్మల్గా చూసుకుంటే ఆంఫిబియన్స్లో సౌండ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ఇయర్స్ అనమాట. దెల్ బి హ్యావింగ్ ఇయర్స్, టింపానం ఉంటుంది, మిడిల్ ఇయర్ ఉంటుంది. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ కెన్ పర్స్యూ ది సౌండ్. ప్రెషర్కి అయితే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది మెకానో రెసెప్టార్స్ ఉంటాయి, ప్రెషర్ కోసం హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ టెంపరేచర్ సెన్సింగ్కి కూడా ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ రెసెప్టార్స్ ఉంటాయి, స్కిన్లో కానీ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఆర్గన్స్లో. సో రెసెప్టార్స్ ఉంటాయి, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ కెన్ సెన్స్ ది టెంపరేచర్. బట్ ఆర్గన్ ఆఫ్ జకబ్సన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆర్ వి ఆల్సో కాల్డ్ as వెమరోనాసల్ ఆర్గన్ ఆర్ కీమోసెన్సరీ ఆర్గన్, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెన్సింగ్ ది స్మెల్. అండ్ యా, దిస్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ప్రతి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది, గో త్రూ దట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మళ్ళీ క్లియర్గా చూసుకోండి. యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The hormone that causes the smooth uterine muscles to contract during animal parturition. Parturition is nothing but during the process of delivery. సో డెలివరీ అయ్యే టైంలో స్మూత్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్స్ అవుతాయి, పెయిన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు పుష్ ది బేబీ అవుట్ ఆఫ్ ది మదర్స్ వూమ్. సో ఆ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి విచ్ హార్మోన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ అని అంటారు. దట్ ఈస్ ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో మనకి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు నార్మలీ, నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండడానికి. సో దట్ ఇంజెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్లీ మేడ్ ఆక్సిటోసిన్, పిటోసిన్ అని అంటారు అనుకుంటా. బట్ ఫర్ మై నాలెడ్జ్ వి కాల్ ఇట్ as పిటోసిన్, విచ్ ఇస్ అన్ ఆర్టిఫిషియలీ నోన్ ఆక్సిటోసిన్ అనమాట. సో జనరలీ యూటెరిన్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో వీల్ ఆల్సో సీ అబౌట్ ది అదర్ హార్మోన్స్. వాసోప్రెసిన్ ఆర్ ఏడిహెచ్ యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ అని అంటారు. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి మన బ్లడ్ ప్రెషర్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఆక్సిటోషన్, సారీ వాసోప్రెసిన్. సో ఆక్సిటోసిన్ 1 అయితే స్మూత్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్కి, ఇంకొకటి మిల్క్ ఎజెక్షన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో డెలివరీ అయిపోయాక సో బ్రెస్ట్ సెల్స్, ఆల్వియోలై సెల్స్ నుంచి మిల్క్ అనేది ఎజెక్ట్ అవ్వడానికి ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. ప్రొలాక్టిన్ ఏంటి అంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో లాక్టోజెనసిస్. రిమెంబర్, ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ఎజెక్షన్, ప్రొలాక్టిన్ ఇస్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ గొనాడోట్రోపిన్స్ అంటే మీకు తెలుసు, లుటినైజింగ్ హార్మోన్ అండ్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో ఓవరీస్ని, టెస్టీస్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి రిప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. పీరియడ్లో, ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్లో ఓవ్యులేషన్ అవ్వడానికి కానీ, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, ప్రెగ్నెన్సీని మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, అండ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మెయింటైన్ చేయడం ఫీమేల్లో కానీ మేల్లో కానీ, మేల్ హార్మోన్ టెస్టోస్టిరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, ఆల్ దిస్ మేజర్ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది gonadotropins. Done. So this is all about your hormones. Main thing is oxytocin and prolactin. Next question. Which one of the following technique, sorry, which one of the following technique is used for the characterization of RNA? ఈ 4 ఉంటాయి కదా, ఎవ్రీ టైమ్ ది లాస్క్ వెస్టర్న్ బ్లాట్ దేనికి వాడతారు, సదర్న్ దేనికి, నార్థన్ దేనికి, ఈస్టర్న్. ఇది సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ అంటనమాట. సో వెస్టర్న్ బ్లాటింగ్ ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాడతారు. డన్. సో స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దిల్ బి యూజింగ్ ది వెస్టర్న్ బ్లాటింగ్. సదర్న్ బ్లాటింగ్ ఏంటి అంటే డిఎన్ఏని డిటెక్ట్ చేయడానికి దిల్ బి యూజింగ్ సదర్న్ బ్లాటింగ్. నార్థన్ బ్లాటింగ్ ఏంటి అంటే టు డిటెక్ట్ ది ఆర్ఎన్ఏ. క్వశ్చన్లో మనకు అదే అడిగారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ నార్థన్ బ్లాటింగ్. అండ్ ఈస్టర్న్ బ్లాటింగ్, సారీ, యా, ఈస్టర్న్ బ్లాటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దీంట్లో ఏంటి అంటే పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లిపిడ్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్ మోడిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఈస్టర్న్ బ్లాటింగ్ అనమాట. సో వెస్టర్న్ ఓన్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, సదర్న్ ఇస్ డిఎన్ఏ, నార్థన్ ఇస్ ఆర్ఎన్ఏ, ఈస్టర్న్ ఏంటి అంటే మోడిఫికేషన్స్, ప్రోటీన్స్ కానీ లిపిడ్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ మోడిఫికేషన్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి అనలైజ్ చేయడానికి వాడతారు. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్లైడ్. అగైన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ అని చెప్తాను. దెన్
Yeah, next question. I'll do a bit fast so that video length పెరగకుండా ఉంటుంది. Next, choose correct sequence of protein transport in the cell. So we all know proteins ఎక్కడ synthesize అవుతాయి cell లో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో ఆర్ఈఆర్ అని ఇవ్వకపోతే సింపుల్, నో నీడ్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ ఇచ్చిన ఇట్ ఇస్ ఓకే. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ నుంచి సింథసైజ్ అయిన తర్వాత గాల్జీ కాంప్లెక్స్ లో ప్యాక్ అయిన ప్రోటీన్స్ కాస్త సెల్ నుంచి బయటకు వెళ్తాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. డన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కరెక్ట్ ఫ్లో చార్ట్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో సింథసైజ్ అవుతాయి, గాల్జీ కాంప్లెక్స్లో ప్యాకేజ్ అవుతుంది అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ద్వారా ఇట్ విల్ బి సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది సెల్. ఓకే, నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఆపరేషనల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది మమ్మేలియన్ నర్వస్ సిస్టమ్? స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని అడుగుతున్నారు సింపుల్గా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది న్యూరాన్. డన్. సో న్యూరాన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ యాక్సాన్ ఉంటుంది, డెండ్రైట్స్ ఉంటాయి, సెల్ బాడీ ఉంటుంది, సినాప్టిక్ వెసికల్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఆల్ విల్ కమ్స్ అండర్ న్యూరాన్. సో న్యూరాన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ మార్చిచ్చాడండి, బట్ సింపుల్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, విచ్ హ్యూమన్ డిసీజ్ వాస్ ఫస్ట్ టు బి ఎరాడికేటెడ్ బై ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్? సో ఫస్ట్ ఏ డిసీజ్కి వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ పాక్స్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కౌ పాక్స్, సో కౌకి వచ్చే కౌ పాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వ్యాక్సినేషన్ లాగా వాడడం ద్వారా సో స్మాల్ పాక్స్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొంచెం డిక్రీజ్ చేయగలం అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డన్. స్కూల్ బుక్స్లో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కంప్లీట్గా ఎరాడికేట్ చేసిన డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ స్మాల్ పాక్స్. Here comes your explanation. So first it ఇచ్చేసాను. So first human disease to be eradicated, certified by WHO is the smallpox. And this is an viral disease అన్నమాట. So virus is variolia virus. సో ఇది రిమెంబర్ చేసుకుంది. వైరల్ డిసీజా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజా, కాస్డ్ బై విచ్ వైరస్, కాస్డ్ బై విచ్ బ్యాక్టీరియా, సింపుల్. నెక్స్ట్, బ్యూబానిక్ ప్లేగ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అన్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాస్డ్ బై ఎర్సీనియా పెస్టిస్. సో దాట్స్ ఇట్. సో వ్యాక్సినేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉంది దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ బట్ ఎరాడికేట్ చేయలేమన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇస్ కలెరా. ఎవ్రీవన్ నో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అనమాట. సెవెరల్ డిహైడ్రేషన్ ద్వారా దిస్ ఇస్ లింక్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా విచ్ ఇస్ కామన్లీ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్లూ విచ్ ఇస్ అన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట. సో కాన్స్టాంట్లీ చేంజ్ అవ్వడం ద్వారా వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ది స్పెసిఫిక్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్జా. ఎవ్రీ ఇయర్ ది వైరల్ అనేది మ్యూటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ యూ కెనాట్, ఐ మీన్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క వ్యాక్సిన్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ about it. So viral disease, bacterial disease, it is caused by what? Then next, juxta glomerular cells in the kidneys secrete what? So simple. So juxtaglomerular cells ఏవైతే ఉంటాయో కిడ్నీస్ లో దట్ విల్ బి సెక్రెటింగ్ ది రెనిన్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. సో రెనిన్ సెక్రెట్ చేసి రాస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ ఆల్డోస్టిరాన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇనిషియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ బాడీలో ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. డన్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఆల్డోస్టిరాన్ గురించి చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అడ్రినల్ కార్టెక్స్, ఎవ్రీవన్ నో, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ అనమాట. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? సోడియంని కానీ పొటాషియంని మెయింటైన్ చేయడం, అంటే సోడియంని రీఅబ్జార్బ్ చేయడం, పొటాషియంని ఎక్స్క్రీట్ చేయడం అనమాట. సో కిడ్నీస్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. వాసోప్రెసిన్ ఇప్పటిదాకా చూసాము, వాటర్ బ్యాలెన్స్, వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కిడ్నీ ట్యూబ్యూల్స్లో. ఎపినెఫ్రిన్ ఆర్ అడినలిన్ అంటాం, ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్. సో ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో, స్ట్రెస్ పీరియడ్లో ఇది రిలీజ్ అయ్యి సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ది బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ టు ది మజిల్స్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను, నో వరీస్, స్క్రీన్ షాట్, గో త్రూ దిస్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, very simple question. Which one of the following is not a vestigial organ in the man? Not a vestigial organ అన్నాడు. Teeth. Obviously, if there is no teeth, you cannot make your food particles so smaller. So food particles ని గ్రైండ్ చేయడానికి, పుల్ చేయడానికి ఎవ్రీథింగ్ యువర్ టీత్ ఆర్ నీడెడ్. సో వేరే ఆప్షన్స్ చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రేట్ ఆన్సర్. Done. So pinna is a vestigial, cocci
బర్డ్స్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ వేస్టిజియల్ అండ్ అపెండిక్స్ ఇస్ ఆల్సో ఏ వేస్టిజియల్ ఆర్గన్. Question number 20. Mechanism of regulation between entities and its environment of solutions. The loss and gain of water is called as. So, constant level of maintaining water and salt balance ni we call it as osmoregulation and matter. So, correct option is osmoregulation. So, explanation చూడండి. Osmoregulation, active regulation of osmotic pressure of body fluids కానీ, so salts కానీ, water ని కానీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో హోమియోస్టాసిస్ అని అంటే మెయింటైనింగ్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. సో వాటర్ కానీ, సాల్ట్స్ కానీ, టెంపరేచర్, పిహెచ్, ఎవ్రీథింగ్ కాన్స్టాంట్ లెవెల్ అనమాట. సో హీమోస్టాసిస్ అంటే బ్లీడింగ్ ని స్టాప్ చేసే ప్రాసెస్ ని వి కాల్ ఇట్ అస్ హెరిటనియర్. సో బ్లీడింగ్ ని స్టాప్ చేసే ప్రాసెస్ ని హీమోస్టాసిస్ అని అంటాం. థర్మోరెగ్యులేషన్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ ఆర్ బాడీ టెంపరేచర్ ని వి కాల్ ఇట్ అస్ థర్మోరెగ్యులేషన్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ద రోల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇన్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. సో స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ అని ఉంటుంది మీ డిగ్రీలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్. యా, లెట్స్ సీ ద రోల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇన్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. సో మజిల్ కాంట్రాక్షన్లో కాల్షియం రోల్ ఏంటి అని అంటున్నాడు. సో కాల్షియం ఏంటి? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ బైండ్ విత్ ది ట్రోపోనిన్. సో ట్రోపోనిన్కి బైండ్ చేసి ఏం చేస్తుంది? దాని యొక్క షేప్ ఏదైతే ఉంటుందో చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఏదైతే యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుందో అది క్లియర్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ యాక్టిన్, ట్రోపోనిన్, ట్రోపోమయోసిన్ ఇవన్నీ కూడా బైండ్ అయి ఉంటాయి, యునైట్ అయి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే కాల్షియం అయాన్స్ రిలీజ్ అవుతుందో మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ద్వారా, సో దట్ విల్ గో అండ్ బైండ్ విత్ ట్రోపోనిన్. సో ట్రోపోనిన్ బైండ్ అయితే ఏమవుతుంది? ట్రోపోనిన్ ఆ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, ట్రోపోనిన్స్, ట్రోపోమయోసిన్స్. సో అప్పుడు యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మయోసిన్ వచ్చి బైండ్ అవ్వడము, ఈ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది కంటిన్యూగా స్టెప్ అవ్వడం అనమాట. సో దిస్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. సో డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, చూడండి. దెన్ సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాసెస్. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని చూసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా నేను ఏదైతే షార్ట్లో చెప్పానో ఇది క్లియర్ స్టెప్స్ అన్నమాట. సో క్రాస్ బ్రిడ్జ్ బ్రేక్ అవ్వడం కానీ యాక్టిన్ మయోసిన్ మధ్యలో, సో ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ద్వారా. సో క్రాస్ బ్రిడ్జ్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఏటీపీ మాలిక్యూల్ ఏదైతే మయోసిన్ హెడ్ మీద ఉంటుందో దట్ విల్ బి డీలోకలైజ్డ్ యాజ్ ఏడిపి. సో దట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో దట్ మయోసిన్ విల్ బి బైండింగ్ విత్ ది యాక్టిన్. బైండింగ్ అయిన తర్వాత మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది అవుతుంది. తర్వాత ఆ మయోసిన్ ఆ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఏటీపీ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది. అండ్ ట్రోపోనిన్, ట్రోపోమయోసిన్స్ అనేటివి మళ్ళీ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ దగ్గర బౌండ్ అవుతాయి. అండ్ కాల్షియం అయాన్స్ అనేటివి డిలోకలైజ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ మీకు ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. గో త్రూ దాట్. డన్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏవైతే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో నేను ఇక్కడే ఇచ్చేసాను అనమాట, ఆప్షన్ రాంగ్ రైట్ అనేది. నెక్స్ట్, క్వాడ్రైట్ బోన్ ఇన్ రెప్టైల్స్ ఎవాల్వ్ టు ఫార్మ్ విచ్ బోన్ ఇన్ మమ్మేల్స్ అనమాట. సో క్వాడ్రైట్ బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఎవాల్వ్డ్ టు ఫార్మ్ ఇన్కస్ బోన్ ఇన్ మమ్మేల్స్. సో మమ్మేల్స్ ఇయర్స్లో 3 స్మాల్ బోన్స్ ఉంటాయి, మాలస్, ఇన్కస్ అండ్ స్టేప్స్. సో అందులో ఇన్కస్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది quadrate bone which is present in the reptiles. And yeah, this is your explanation. So reptiles లో upper jaw, lower jaw ఉంటుంది. upper jaw is made up of quadrate bone and lower jaw is made up of articular bone అన్నమాట. So quadrate bone will form incus, articular bone will form the malleus, hyomandibular bone will form the stapes. Then remember, quadrate, incus, articular, malleus and hyomandibular will form the stapes అన్నమాట. డన్. సో హయోయిడ్ బోన్ ఏదైతే ఉందో ఆప్షన్లో ఉందో, సో అదేంటంటే యూ షేప్డ్ బోన్ అనమాట, నెక్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో హయోయిడ్ బోన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టంగ్ని కానీ, సో టంగ్ మజిల్స్ ఏవైతే మనం ఇక్కడ చీక్స్ పొజిషన్లో ఉండే మజిల్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి, మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. డన్. సో ఈ హయోయిడ్ బోన్ అనేది మనకి ఫారెంజల్ ఆర్చెస్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫారెంజల్ ఆర్చెస్ నుంచి ఎవాల్వ్ అవుతుంది. సో క్వాడ్రేట్ కానీ ఆర్టికులర్ బోన్స్తో మాత్రం ఎలాంటి సంబంధం లేదు. డన్. సో important slide again. Next, which one of the following pathways is common for both fermentation and cellular respiration? So fermentation అంటే ఏంటి?
occurring any process which is occurring in the absence of oxygen. Cellular respiration will occur in the presence of oxygen. So oxygen unna lekunna అయ్యే cycle ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే we call it as common pathway for both. So normally if you remember the glycolysis step, it will be occurring without the oxygen. దానికి oxygen అవసరం లేదు if you remember. Complete steps ఏవైతే ఉంటాయో it doesn't need any molecule of oxygen. So glycolysis is the main step which is responsible, I mean, which is the common pathway for fermentation and respiration. So option 2 is correct, not the first option. So explanation ఉంది. So రెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్రెబ్ సైకిల్ కానీ ఈటీఎస్ కానీ ఇంకా ఆప్షన్ ఏముంది అసిటల్ కోఎంజైమ్ సింథసిస్ ఫ్రమ్ పైరువేట్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ aerobic pathways అన్నమాట. సో ఈ గ్లైకోలైసిస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైతే పైరువేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో విచ్ ఇస్ అన్ anaerobic pathway అన్నమాట. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ది presence ఆఫ్ oxygen. So the correct option for this specific question will be option 2, not option 1. Next. 24th question. What are the causes and treatment of Addison's disease? Let's straight move to the next slide. What is Addison's disease? తెలిస్తేనే కదా you can do all this అన్నమాట. So Addison's disease అనేది a disorder which is caused to your అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. సో అడ్రినల్ గ్లాండ్స్కి వచ్చిన డిజార్డర్ ద్వారా ఏంటి, అడ్రినల్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆల్డోస్టిరాన్ కానీ కార్టిసోల్ కానీ, సో దే కెనాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అనమాట. స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ సఫిషియంట్ అమౌంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు. సో ఈ ఆల్డోస్టిరాన్ కార్టిసోల్ ఫంక్షన్ ఏంటి, బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పొటాషియం సోడియం లెవెల్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. డన్. సో అడ్రినల్ కార్టెక్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ ఆర్ ఆటో ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ ద్వారా దిస్ ఇస్ ది రీజన్ అనమాట. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే, సో ఆల్డోస్టిరాన్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిపోవడం ద్వారా సోడియం అనేది బాగా లాస్ అయిపోతుంది అనమాట త్రూ ది యూరిన్ ఆర్ ఎక్స్క్రీట్ అనమాట. సో ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ రిప్లేస్ దిస్ హార్మోన్స్ అనమాట. హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఆర్ ఎక్సెస్ సోడియం ఉన్న ఫుడ్ని తీసుకోవడం ఈజ్ ది ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్. డన్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. లెట్స్ గో టు ది ఆప్షన్స్. Option 4, an inability to produce aldosterone takes in excess sodium. So cause ఏంటి, aldosterone produce చేయలేదు because adrenal cortex is damaged, I mean, or not functional. So that treatment ఏం చేయాలి, either you need to take the supplements of hormones, aldosterone hormone తీసుకోవాలి, or excess amount of sodium ని intake చేసుకోవాలి. So option 4 is correct. Next question. The science of studying and treating malformation and monstrosities of organism is called. Tetralogy is the correct option. So options choose them. Gerontology. Let's see the explanation directly. Yeah. So gerontology and it is related to the study of social గానీ psychological, biological aspects of aging, old people గురించి చదివేది, we call it as gerontology. Next is teratology, malfunctions కానీ birth defects ని or congenital malfunctions ని చదివే ప్రాసెస్ ని we call it as teratology. నెక్స్ట్ ఇస్ డర్మటాలజీ, స్కిన్ కానీ హెయిర్ కానీ నెయిల్స్ కానీ వీటి గురించి చదివే టెక్నిక్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డర్మటాలజీ. అండ్ ఎటియాలజీ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆరిజినేషన్ కానీ కాజేషన్ కానీ, ఐ మీన్ సడన్గా డిసార్డర్స్ వస్తాయి మనకి, అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ కానీ డిసార్డర్స్ వస్తాయి. సో అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, అవి ఎలా కాజ్ అవుతాయి, రీజన్స్ ఏంటి అనే స్టడీని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎటియాలజీ. సో క్వశ్చన్లో మనకి congenital malfunctions వీటి గురించి ఇచ్చారు. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ teratology. Treating malformation and monstrositis, we call it as teratology. Here, next question. A water body is termed as eutrophicated when it contains higher concentration of what? So a water body lo, if it is having higher concentration of nitrates and phosphates, we call it as
యూట్రోఫికేటెడ్ ఏరియా ఆర్ యూట్రోఫికేటెడ్ వాటర్ బాడీ అని అంటాం. డన్. సో ఒక వాటర్ బాడీలో నైట్రేట్స్ కానీ ఫాస్ఫేట్స్ కానీ ఎక్కువ లెవెల్లో ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యూట్రాఫికేటెడ్ అని అంటాం. సో వేరే ఆప్షన్స్ చూస్తే కార్బనేట్స్ అండ్ బైకార్బనేట్స్. సో దిస్ కార్బనేట్స్ అండ్ బైకార్బనేట్స్ జనరల్గా పిహెచ్ లెవెల్, వాటర్ యొక్క పిహెచ్ లెవెల్ని మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ది దట్ ప్రైమరీ సోర్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ సిలికేట్స్. సో సిలికేట్స్ జనరలీ డయటమ్స్ గ్రోత్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. లైక్ ఆల్గే, సిలికా వాల్స్ ఉన్న ఆల్గే గ్రోత్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ ది వాటర్ బాడీ ఇన్ ఎనీ వే. సో ఇప్పటికైతే కార్బనేట్స్ గురించి చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ది పిహెచ్ లెవెల్స్ అంతే. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ కరెక్ట్, వేర్ నైట్రైట్స్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఇస్ ట్రూ. సో ఎందుకంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అనమాట. సో ఎక్కువ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అనేటివి గ్రో అయిపోతాయి. సో ఆక్సిజన్ అనేది, లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది వాటర్ బాడీలో తగ్గిపోతుంది. సో దట్ వాటర్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది. అక్వాటిక్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాజెస్ ఆఫ్ ది యూట్రఫికేషన్. సో ఈ నైట్రేట్స్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే యువర్ డిటర్జెంట్స్, యువర్ పెస్టిసైడ్స్, యువర్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్, అగ్రికల్చర్ రన్ ఆఫ్. సో వీటన్నిటి నుంచి కూడా నైట్రేట్స్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ విల్ బి రీచింగ్ టు ది వాటర్ బాడీ. డన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. సారీ, దిస్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకుంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following is the correct sequence of prophase 1 stage? So simple leptotene, zygotine, pachytene, diprotein, and diakinesis. That is option 2 is correct. No need of explanation. Straight answer ఇది. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఈ క్యాన్సర్స్ వల్ల విచ్ టిష్యూ విల్ బి అఫెక్టెడ్ అనేది ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ చూద్దాం కార్సినోమా. సో కార్సినోమా అంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ విచ్ విల్ బి అఫెక్టింగ్ ది స్కిన్ అనమాట. సో స్కిన్ని కానీ టిష్యూస్ని కానీ అఫెక్ట్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ carcinoma. So A will be matched with the epithelial tissue. Sorry. Next is chondroma. So chondroma is nothing but the tumors which is formed to the cartilage. So base 2. Sarcoma is nothing but your connective tissues అనమాట. సో బోన్, ఫ్యాట్, మజిల్స్ని అఫెక్ట్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సార్కోమా. సో రిమెంబర్ బోన్, ఫ్యాట్ అండ్ మజిల్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ మయలోమా, అఫెక్టింగ్ ది ప్లాస్మా సెల్స్ అనమాట. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఫామ్ చేసే ప్లాస్మా సెల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ది బ్లడ్. డన్. సో ఏ ఇస్ 4, బి ఇస్ 2, సి ఇస్ 1, డి ఇస్ 3. దెన్ మయోలోమా ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్స్ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది, ప్లాస్మా సెల్స్ని అఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ వోంట్ బి ఫార్మ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. సో దట్ ఇట్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ ఎఫెక్టింగ్ ది బ్లడ్ క్యాన్సర్. డన్. Remember this, sarcoma will be affecting bone, fat and muscles. Again, explanation slide. I'm just giving few seconds so that screenshot తీసుకుంటారు అని. Yeah, next question. Big question. Any species that have been accidentally or deliberately transferred from their usual habitat to new habitat whose abiotic conditions are also suitable for them are known as. సో వేరే యాక్సిడెంటల్గా కానీ లేకపోతే ఇంటెన్షనల్గా కానీ మనం ఏదైనా స్పీషీస్ని వేరే హ్యాబిటాట్ నుంచి కొత్త హ్యాబిటాట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ స్పీషీస్ని ఏమంటాము అని. సో ఏదైతే మన ఈ స్పెసిఫిక్ హ్యాబిటాట్లో చూస్తే ఆ స్పీషీస్ మనకి న్యూ స్పీషీస్. దెన్ సో ఏలియన్ స్పీషీస్ కానీ వేరే స్పీషీస్ నుంచి వచ్చింది, ఐ మీన్ వేరే హ్యాబిటాట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ అని కూడా అంటాం. డన్. సో ఏలియన్ స్పీషీస్ ఆర్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ అనమాట. సో ఈ థ్రెటెండ్ స్పీషీస్, ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అంటే ఏవైతే స్పీషీస్ మనకి తక్కువ నెంబర్లో కనిపిస్తాయో నియర్ టు ఎక్స్టెన్షన్లో కనిపిస్తాయో వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. ఇండికేటర్ స్పీషీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఈ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి తగ్గిపోతున్నాయి అంటే సో తగ్గిపోవడానికి రీజన్ ఏంటి, సంథింగ్ ఇస్ దేర్. సో ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఎక్కువ నెంబర్ పెరిగిపోతున్నాయి అండ్ వేరే స్పీషీస్ తగ్గిపోతుంది. సో వాట్స్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ అనేది. సో దట్ స్పెసిఫిక్ స్పీషీస్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్ అనమాట. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ ఇస్, సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నేషనల్ పార్క్స్, శాంచురీస్ ది వీడియోస్ చేశాను.
డూ గో త్రూ దట్ వీడియో. పక్కా నేషనల్ పార్క్స్ నుంచి, సాంచురీస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ తప్పకుండా అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఇస్ నేషనల్ పార్క్స్ విచ్ ఆర్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇండియన్ రైనో. సో యా, your second option is correct. Kaziranga National Park is the park which will be specifically protecting the Indian rhino అన్నమాట. సో వేరేవి చూస్తే లైక్ మనం జిమ్ కార్బెట్ ఆర్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ది బెంగాల్ టైగర్స్ అనమాట. సో ఎండేంజర్డ్ బెంగాల్ టైగర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో కజిరంగా అయితే ఇప్పటిదాకా చెప్పాం ఇండియన్ వన్ హార్న్ రైనోస్ అని అంట. సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇస్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అన్ టైగర్ రిజర్వ్. సో ఇండియన్ రైనోస్ని, ఏషియాటిక్ ఎలిఫాంట్స్ని, పిగ్మీ హాగ్, టైగర్ వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో మానస్ నేషనల్ పార్క్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. అండ్ కైమూర్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ కైమూర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అని అంటాం. సో ఇది మనకి బీహార్లో ఉంది. సో దీని నోన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ఇండియన్ లెపర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అండ్ బెంగల్ టైగర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. డన్. సో Corbett National Park is Bengal tigers, Kaziranga is one-horned rhinos, and Tiger Reserve is Manas, and Kaimur National Park is Indian leopards and Bengal tigers. So next year question marks ఇవ్వచ్చు. So remember all the specific species of that area. Again, explanation, go through that. Next. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాను. సో యా, న్యూక్లియోసైడ్స్ ఆర్ ది compounds in which nitrogen bases, that is purines and pyrimidines, are conjugated to the pentose sugar. Ribose in case of RNA, deoxyribose in case of DNA అనమాట. సో లింకేజ్ ఏంటి, విత్ వాట్ ఇట్ విల్ బి లింక్డ్ అనమాట. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ బీటా అండ్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ బాండ్ విచ్ ఇస్ అకరింగ్ బిట్వీన్ న్యూక్లియోసైడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అనమాట. సో న్యూక్లియోసైడ్స్కి న్యూక్లియోటైడ్స్కి మధ్యలో ఉండే ఓన్లీ బాండ్ డిఎన్ఏలో కానీ ఆర్ఎన్ఏలో కానీ వి కాల్ ఇట్ as బీటా గెలాక్టోసైడిక్ బాండ్. బీటా అండ్ గెలాక్టోసైడిక్ బాండ్. రిమెంబర్, స్పెషల్లీ బిట్వీన్ న్యూక్లియోసైడ్స్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్నా, బిట్వీన్ పెంటోస్ షుగర్ అండ్ నైట్రోజన్ బేసిస్ అన్నా, ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ బీటా గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్. చెప్పాను కదా, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. విచ్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ క్లాస్ ఇస్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎట్ ఆప్సనైజేషన్? సో ఫస్ట్ ఆప్సనైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా పాథోజన్ కానీ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఉందో దాన్ని మనం దాన్ని ఇంజెస్ట్ చేసుకోవడాన్ని ఎలిమినేషన్ చేసే ప్రాసెస్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆప్సనైజేషన్ అనమాట. సో ఫాగోసైట్స్ వచ్చి ఐడెంటిఫై చేసి ingest చేసుకొని that will be eliminated from the body. That process we call it as opsonization. So this opsonization is mainly generally carried forward by the IgG antibody. So this is mainly involved in the carry forward of this. So ఇంకా వేరే immunoglobulins గురించి అంటే don't forget I have also made the video of this immunoglobulins, very short, 8 to 10 minutes ఉంటుందంటే, go through that. సో IgM గురించి చూస్తే we also call it as macroglobulin అని అంటాం. సో this is the largest and first produced antibody ఏదైతే ఉంటుందో that is IgM, and it is most abundant, and ఇది కూడా ఆప్సనైజేషన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బట్ నాట్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ IgG. సో IgG ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అబెండెంట్, ఎక్కువ అబెండెన్స్లో ఏది ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ IgG. అండ్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్లో ఫామ్ అయ్యే యాంటీబాడీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ IgE. అండ్ IgA చూస్తే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది గ్లూకోజల్ సెక్రేషన్స్ అనమాట. మన సలైవాలో, టియర్స్లో, బ్రెస్ట్ మిల్క్లో, మ్యూకస్ ఏరియాస్లో, ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ ది IgE. డన్. So these are the few important points about immunoglobulins. And here's the explanation. Go through this explanation video once. Screenshot తీసుకొని తర్వాత చూసుకోండి. Next, a laboratory tool to detect the expression of thousands of genes at the time. So thousands of genes expression ని ఒకటేసారి చెక్ చేసే, డిటెక్ట్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ మైక్రో అరే. So the correct option for this question is microarray. వేరే ఆప్షన్స్ చూస్తే NMR we call it as nuclear magnetic resonance అనమాట.
సో రీసెర్చ్లో కానీ మెడిసిన్లో కానీ దెల్ బి యూజింగ్ ఇట్ అనమాట. సో లోకల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ అనమాట. డన్. సో మైక్రో అరే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లాబొరేటరీ టెక్నిక్. సో జీన్స్ని, థౌజండ్స్ ఆఫ్ జీన్స్ని ఒకటేసారి ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాసెస్ని మైక్రో అరే అంటాం. సో స్మాల్ చిప్స్ వాడతాం అనమాట. సో అందులో మైక్రోస్కోపిక్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, దాని ఎక్స్ప్రెషన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. దెన్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏంటంటే మాస్ టు ఛార్జ్ రేషియో. సో అయాన్స్ యొక్క మాస్ టు ఛార్జ్ రేషియోని ఐడెంటిఫై చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. అండ్ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ ఎందుకంటే అటామిక్ కానీ లేకపోతే మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ని, క్రిస్టల్ యొక్క అటామిక్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ. సో దిస్ ఈస్ యువర్ బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెక్స్ట్ టైం క్వశ్చన్ మార్చి ఇవే ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు సో దట్ we should know about each and every option. So this is your explanation. Done. Next. Again, a simple crossing of F1 hybrid with recessive parent, we call it as. So F1 hybrid ni recessive parent తో క్రాస్ చేస్తే we call it as test cross అన్నమాట. So sorry. సో ఈ టెస్ట్ క్రాస్ ద్వారా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఒక ఆర్గానిజం యొక్క జీనోటైప్ హోమోసైగస్ ఉందా, హెటరోసైగస్ ఉందా ఐడెంటిఫై చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ ది టెస్ట్ క్రాస్ అనమాట. డన్. సో వీ నో ద ఫీనోటైప్, బట్ జీనోటైప్ అయితే మనకు తెలియదు. సో ఆ జీనోటైపిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం వీ విల్ బి యూజింగ్ ది టెస్ట్ క్రాస్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఒకటే జీన్ లోకై ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకుంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మోనోహైబ్రిడ్. లైక్ ఒక స్కిన్ కలర్ ఆర్ హెయిర్ టెక్స్చర్ వీటిని మాత్రమే ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ని తీసుకుంటే మోనోహైబ్రిడ్. డైహైబ్రిడ్ అంటే టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్ ఎ టైం, సీడ్ కలర్ అండ్ సీడ్ షేప్ అట్లా టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని తీసుకుంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డైహైబ్రిడ్. బ్యాక్ క్రాస్ అంటే వెర్ యూ క్రాస్ విత్ సేమ్, ఇప్పుడు మన బుక్స్లో ఉంటాయి F1 పేరెంట్ని F1 పేరెంట్ తోటి క్రాస్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్యాక్ క్రాస్ అనమాట. సో జెనెటికలీ సిమిలర్ ఉన్న స్పీషీస్తో క్రాస్ చేయడానికి కూడా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్యాక్ క్రాస్. డన్. సో జెనెటికలీ సిమిలర్గా ఉన్న వాటితో క్రాస్ చేస్తే బ్యాక్ క్రాస్, అండ్ F1 హైబ్రిడ్ని రెసెసివ్తో క్రాస్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టెస్ట్ క్రాస్. Again, this is your slide of explanation. Go through that. Next, overproduction of somatotropin in adult. So overproduction of somatotropin will generally cause the acromegaly. So somatotropin ni growth hormone అని కూడా అంటాం. So when ఈ growth hormone కానీ somatotropin కానీ which is produced by the pituitary gland. సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈ సొమాటోట్రోపిన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయడం ద్వారా దట్ లీడ్స్ టు ది హార్మోనల్ డిజార్డర్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్రోమెగాలీ. ఓవర్ గ్రోత్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూస్తే, సో ఫస్ట్ ఇస్ క్రిటినిజం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ హార్మోనల్ డిజార్డర్. హైపోథైరాయిడిజం అంటాం, వేర్ ది లెవెల్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ వెరీ లెస్ అమౌంట్. జెనెటిక్ కావచ్చు లేకపోతే మ్యాటర్నల్ హైపోథైరాయిడిజం విల్ ఆల్సో బి ది రీజన్. సో that is cretinism. Next is Addison's disease. So adrenal hormones insufficiency ద్వారా అయ్యేది Addison's disease. కార్టిసోల్ కానీ ఆల్డోస్టిరాన్ ప్రొడ్యూషన్ తగ్గితే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ Addison's disease. ఇప్పటిదాకా చూసాం Addison's disease గురించి, వేర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం ఇన్ యువర్ డైట్ ఆర్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది హార్మోనల్ సప్లిమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ Cushing syndrome అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ది ట్యూమర్ అనమాట విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ యర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సో దట్ ఎక్సెసివ్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ద్వారా దిస్ కషింగ్ సిండ్రోమ్ ఇస్ కాజ్డ్ అనమాట. సో దట్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్టిసోల్స్. దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్. ఇందులో ఏమో అడ్రినల్ గ్లాండ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. ఇందులో కషింగ్ సిండ్రోమ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది more amount of higher level of cortisols that leads to the tumor in the pituitary. That's we call it as Cushing syndrome. So the correct option for this question is acromegaly, and here comes your explanation. Hormone, the disorder and the cause of that disorder. Next is you have about complement components gurinchi question. Which complement components are classified as anaphylotoxins and what is their function? So correct option is complement 3A, 4A and 5A అన్నమాట.
సో ఇవేంటి అంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అనఫైలోటాక్సిన్స్ అని అంటాం. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అనమాట. బై వాట్? బై స్మూత్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వాస్క్యులర్ పర్మియబిలిటీ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. డన్. సో ఎన్హాన్స్ చేయడం ద్వారా ఏంటి, ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్లో ఎక్కువ పెరిగిపోతాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాయి, కాంప్లిమెంట్ 3A 4A అండ్ 5A, దీస్ ఆర్ అనఫైలోటాక్సిన్స్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్? ఇట్ విల్ బీ కలెక్టింగ్ ఆల్ ది ఇమ్యూన్ సెల్స్. ఏవైతే ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఆ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాలోకి వచ్చి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్. డన్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. దే ఎన్హాన్స్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్. They enhance the inflammation by inducing the smooth muscle contraction and increasing the vascular permeability. And a more amount of blood consisting of more amount of immune cells ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అవుతాయి అన్నమాట. దాని వేరే ఆప్షన్స్ చూస్తే కాంప్లిమెంట్ C1 అండ్ C2. సో ఇవేంటి అంటే క్లాసికల్ పాత్వే యాక్టివేషన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. టీ సెల్స్ యాక్టివేట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ another way, and C1 C2 they are not called as anaphylotoxins అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ C3B అండ్ C5B ఏదైతే ఉంటుందో, సో దిస్ C3B ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆప్సనైజేషన్. డన్. సో C3B అయితే ఆప్సనైజేషన్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ C5B ఏంటంటే మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే మనకి కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్ లాస్ట్ స్టెప్లో ఫామ్ అవుతుందో సో దానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట C5B. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఏముంది, C6 అండ్ C7. సో వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే పాథోజెన్స్ని లైసిస్ చేయడానికి, అంటే మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి అండ్ పాథోజెన్స్ని లైస్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దాని మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్లో పార్ట్ అనమాట ఇది. దెన్ సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో మెంబ్రేన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది C6, C7 and C1 and C2 classical pathway. C3B is opsonization. C5B is also membrane attack complex. Yeah, this is your explanation slide. Take the screenshot. Next, in amphibian development, neural tube and notochord develop respectively. సో ఆంఫిబియన్లో ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్లో యుల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్. సో ఎక్టోడమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ ఫార్మింగ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ అనమాట. సో న్యూరల్ ట్యూబ్తో పాటు. అండ్ మీసోడమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ ఫార్మింగ్ ది నోటోకార్డ్, మజిల్స్ అండ్ బోన్స్. రిమెంబర్ దిస్, ఆప్షనే కాదు, ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఎక్టోడమ్ నుంచి నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ న్యూరల్ ట్యూబ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. మీసోడమ్ నుంచి నోటోకార్డ్, మజిల్స్ అండ్ బోన్స్. సో ఎక్టోడమ్ అండ్ మీసోడమ్, that is neural tube will form from the ectoderm, notochord will form from the mesoderm. So option 4 is correct, not your option 2. Correctest. Yeah. Next question. How does molecular mimicry contribute to the development of autoimmunity? సో మాలిక్యులర్ మిమిక్రీ అంటే ఏంటి? సో మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ బి మిమికింగ్ అనమాట. సో దే ఆర్ జనరలీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ యర్ బాడీ, బట్ దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ యర్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే నీ బాడీ సెల్సే నీవే అన్నట్టు ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి ఫంక్షనింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, మిమిక్ చేస్తాయి అనమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మాలిక్యులర్ మిమిక్రీ. సో ఈ మాలిక్యులర్ మిమిక్రీ ద్వారా ఏంటి, ఇది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? జనరలీ వెన్ ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ రిజంబుల్ సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్, ఇదే నేను చెప్పాను, మిమిక్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ మన యాంటీజెన్స్ లాగా మిమిక్ చేస్తాయి, ఆర్ స్ట్రక్చర్లో ఫంక్షన్లు మోస్ట్లీ సిమిలర్ ఉంటాయి. సో దీని ద్వారా ఏంటి, లీడింగ్ టు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అగెయిన్స్ట్ ది సెల్ఫ్. డన్. సో వీటిలాగే ఉన్నాయి, ఇది హార్మ్ చేస్తుందని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు కిల్ దిస్ ఫారెన్ యాంటీజెన్స్. ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ని చంపే ప్రాసెస్లో ఇట్ విల్ ఆల్సో అటాక్ అవర్ ఓన్ బాడీ సెల్స్. డన్. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ యువర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. It will mimic and your body will be trying to kill your own cells. Next, the following ecosystem constitute a systematic link between the terrestrial and marine ecosystem. సో టెరెస్ట్రియల్ కి మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ కి లింక్ గా ఉండేది ఏంటి అంటే యర్ ఓన్లీ ఆన్సర్ షుడ్ బి యర్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. సో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ మనకి టెరెస్ట్రియల్ కి మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఆప్షన్స్ లో చూస్తే రెయిన్ ఫారెస్ట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో, సో ఎనీ ఏరియా which is having
high amount of annual rainfall ఉంటే dense forests ఉంటే దాన్ని we call it as రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంటాం. సో టిపికలీ మనకి ట్రాపికల్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇస్ కంప్లీట్ టెరెస్ట్రియల్. సో డెసిడియస్ ఫారెస్ట్స్ అంటే సో జనరలీ ఆటమ్ అండ్ సీజన్లో లీవ్స్ని లూజ్ అవుతాయి కదా, సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్టెస్ని వి కాల్ ఇట్ as డెసిడియస్ ఫారెస్ట్. ఇది కూడా కంప్లీట్లీ టెరెస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇస్ బోరియల్ ఫారెస్టెస్. సో కానిఫరస్ ఫారెస్టెస్, పైన్స్ కానీ స్ప్రూసెస్, లార్చెస్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉండే ప్లేసెస్ని వి కాల్ ఇట్ as బోరియల్ ఫారెస్టెస్. జనరలీ నార్థన్ రీజియన్స్లో కోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండే రీజన్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట బొరియల్. సో ఇవి కూడా కంప్లీట్ టెరెస్ట్రియలే. సో రెయిన్ ఫారెస్ట్, డెసిడియస్ ఫారెస్ట్, బొరియల్ ఫారెస్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టెరెస్ట్రియల్ ఫారెస్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ ది మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ విచ్ ఇస్ ది లింక్ బిట్వీన్ ది టెరెస్ట్రియల్ అండ్ ది మెరైన్ ecosystem. Done? So yeah, explanation slide. Yeah, I have added the explanation slide. Go through this. Done. So this is all about your part A, first 40 questions, తప్పేమైనా ఉంటే దాని ఆన్సర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ విత్ ఆల్ ది 4 ఆప్షన్స్. Done. Hope you like this video. So if you like this video, I'll try to make the part B video also soon. So thank you.